nhớ chúng chúng là cái tiền trả sẽ đợi lúc nào giờ lu cậu liên đu thì cậu bao hiểm ở thân này một chi lúc nào cũng đã cả là cho cái tiêu của bé là chỉ cho nó theo sai giờ lo vào trong luôn tận hoặc là qua thâu ta là nó chỉ ta lên tới xứ bé là mù chỉ cho nó sai ít cho lu chân chân đời giờ lo là Trump và nó tàu sa mong tàu nó tụ tụ sẽ là chân chân trong phước tích chân đời giờ lo là Trump tôi một công giờ lo và trong luôn tận thế tôi một thả cho lu chân chân cho bé cho nên thì tiền trả mong cho cô tu trò xử lý thế này phun thiên trò trâu nơi cho tu trò 我在这等级到巴的家没干温度入，还得真正的家，有那种川去当招，被蒙叫好多招在这等级，没人到那天到搞扎ใจ可以考中，就被蒙叫好多招，有人到他做些了，你杜肯摸ใจ摸本事，叫你路姐叫门浪着在家没干，叫tu trò，要着在家没干路当着，阿伦顿，要着在家没干路多精中关系的是到了呢，没到可能就一靠。tiền chỉ là giờ ít khó cũng mong rong cơn gạo rồi bây giờ này thì cái tiền trả mong nhà trọ tới trả America cho cô tôi trọ tiền tiền chỉวันนี้ต่อป้าtới trả Americaวันดูอยู่ไอ้tới trả America ยังจินเราtiền chỉ วันนี้ต่อป้าtới trả America mình để bây giờ mong cô xã thì giờ lao động Trump tao làวันnào chứ giờ là giờ trọ trên đâu bây mong cho cô tôi trọ tiền chỉ là ta chỉ họวันนู้นก็ที่กูไปตอนนั้นgiờ ít khó là một cơ chế thì bây mong tiền chỉ ว่าต่อป้าtới trả America để trả America nhưng chỉ muốn cho bỏ chơi dùng ý lý nữa nè mà hiện tại hay cho nó có số là chỉ của tôi mất thả trâu bé thôi ta là nó ta chỉ mới cho phong dư lợi của ta xong đó hay thì lợi xã nó thiết xã bỏ kia đợi giờ lo được Trump tụi tôi sẽ là nếu chọn cho lũ nó tàu thả tàu là chị lúc nào cũng thiết là tàu tất cả mỗi trò trâu bé sẽ là tàu bỏ thiết tàu nó nhớ trong lúc nó nè cái nó là tàu biết là chỉ chăm lòng nếu chọn cho lũ nó thả tàu nhớ cho họ lo ở trong luôn tận hoàn thôi ta nè. We actually have a lot of American politicians and very important friends here today. Out of respect for a lot of their time, they have other events, so we're going to jump around and bring them up as quickly as we can so they can move on to other events. But the first one I want to invite today is someone that's very special, and that he's the senior advisor to President Donald Trump, the current president right now. Before I invite him up, Shia, can you come up here and join me? I'm going to have Shia translate the Hmong for our Hmong audience. Taylor, can you come up too? This is Taylor Rom. He's the senior advisor to President Trump. Well, good morning. It's a privilege to be here today to honor a remarkable man, a son, a father, and a leader. I want to start by recognizing members of the royal Lao family and also recognize the Vang Council of the USA. It's an honor to speak on this solemn occasion, not only because of my work for President Donald Trump, but as someone who has come to understand and deeply respect the extraordinary legacy of the Hmong people here in America. We are here today to pay tribute to the son of a legendary figure, the great General Vang, a man who led with courage and vision during one of the most turbulent chapters in Southeast Asian and American military history. General Vang stood side by side with the United States during the Vietnam War and led tens of thousands of Hmong soldiers in what became known as the Secret War in Laos. But today, we do not just remember the general, we honor his son, a man who bore the weight of that legacy with honor, humility, and purpose. He didn't merely inherit his father's name, he lived out his father's mission. He continued the fight with his leadership, advocacy, and love for the people. He built bridges between generations and nations. He carried his father's vision forward, that the Hmong people would not only find safety in America, but you would thrive, contribute, and lead. His life was dedicated to service, to honoring the past, while shaping
the future. President Trump knows the price paid by Hmong fighters and their families. That's why under his leadership, he signed into law the Hmong Veterans Service Recognition Act, a historic step that finally allowed Hmong veterans who fought so bravely alongside American troops to be buried at the sacred Arlington National Cemetery. This was not just a piece of legislation, it was an act of justice. President Trump has always expressed a great love for the Hmong community here in the United States, for your values, for your perseverance, your patriotism, and your belief in the American dream. And the man we laid to rest today and honor today was the embodiment of that vision. He lived with strength, he led with wisdom, he honored his father not with words, but with action. And in doing so, he became a bridge between two worlds, between the history of Laos and the promise of America. To the family, especially his widow, his children, and siblings, I offer my deepest condolences and eternal respect. You have lost a family member, and the nation has lost a hero. And yet his story, like his father's, will not fade. It lives on with his family, his community, and the legacy of freedom he helped secure for future generations. Let us remember him not only with sorrow, but with pride. And let us recommit ourselves to preserving the memory of men like him and of General Vang, whose sacrifices and leadership have shaped both Hmong and American history. A special thank you to all the leaders of the Hmong Veterans Organization and elected leaders here in Minnesota for all the work you do. I know President Trump always supports and respects our veterans. May God bless this son of a warrior, a husband, father, and leader. May God comfort his family, and may God forever bless the Hmong community and the United States of America. He hadn't called me much, just a few times. But on the other hand, he helped call the Hmong people of America to support my leadership, to get me elected, re-elected again and again, over a decade. And he said in Hmong to me, "Tsov Hmong bình sự ổn định bằng bờ, chẳng Hmong ổn định ổn định." Bây giờ mình nhổ tận đây xong một thơ bằng. Bây giờ chẳng tàu ta hậu xa, ổn hậu chữ. Lúc bây hai này, há lực lên lực tục. And Brother Wachong, I will miss him. He's a kind person, a person of peace, a patient man. Tao là tua tao lười nó ti thầu tiền này bận xỉa nó, nếu ti nếu một cá tê khổ tê, kia cho hậu lười là bê mong, tua bê cho tu cho tàn cho, chỉ hay cho nằm là cao, SKU, là giờ bê cho công họ ta hàn National Defense, nhau ti chờ nó, nếu ti nếu chỉ tao so đi. Lúc nào một con nó ta kỳ một lửa khó là tàu mà cổ bê cổ bao chồng nào cổ o cổ bê chồng nào với tôi năng ở nhiều cái xã chầu để chồng đi nó và tổng là đều họ lửa yên chỉ tàu nó tàu chỉ tàu bự tàu quan điểm mấy nhỏ tôi yêu là chỉ bỏ thế nếu tí chỉ là mấy tụi mỏ chỉ thì vì tao kể lu mong tao kể thời tao bê mong lu năng thời tao bê cho khu tu cho này ta hàn số lệnh cho tu nếu muốn nếu lu rò ta nè hà liên nào nè chỉ là người tụ mỏ chỉ người cho bê chê lu rò ta kia là chỉ tao so tao anh lúc lại thì một tăng mạnh người kia tao cho bê chê làกูที่ในนามเป็นครอบครัว
rộng xia ở tiền là Wachong lúa đào lúa giò người tàu service bây giờ mong nó chỉ ở đâu vì thì bây cọp của bây bỏ này sẽ lấy tua và để thâu bây tổ ba bây chua lên số tù còn nó cú hoa lu ở cạn nó nâng chữ nâng lầu tàn cho bây giờ nghĩa chế chua sành thế mình tu mình nhiều cho lên số tù bây thì này quân chế năng bây giờ giống ở bây lúc xưa và mong chừng rồi bây thì này quân tàu hay chia giờ nữ chỉ nhớ là thọ còn đây lu nữ chế năng lúc nào bây bỏ là tàu có ở chồng nó thì này quân cho bây chế nó mong chừng là bây nhau cú cha lót bằng xua rồi cú cha cứ tận thọ bâyสัญญา promise ตัวนี้แต่เป้จะคือที่ทันทอเสนอยาชิตัวเตชิปวดด้วยปืนเราปาเธอเป้ก็อีสังมงตัวสังวิชีจนกว่าจะนุ่งเตยาchỉ muốn bé là cho mình tới mình lo tất cả nó chỉ bao ăn chỉ là chỉ bao thợ không kể chạy chỉ bao thợ không luôn năng là để họ cho họ lựa chơi là nó để bé mà chọn hay là nó này bao bé chỉ năng chẳng nhau là bé mong na chẳng nhau là này là cái cú thọ hay là nó thư cú ti lâu tia tàn đâu cú cho cứ sẽ đời trong cả tiểu này cho của chân đồng ít chỗ này sẽ có tìm trả chứ là giờ phải sai tên nó và cho nịa tôi sẽ ô lo nằm mong bé cho nịa cho gì cho nó cho ủa cho thôi nè nịa cho bé mong ít tu rù là để cho cái thứ của bé bỏ nhớ trong này nó là như vậy cho thôi nên chừng chân hẳn và ta xin nó là cú chừng giờ bé nịa bé gì bé bỏ bé giờ và ta xin nó chừng ta bé nhau ta chỉ trình tế toàn tên nó sẽ chế cho nó là yếu đồ to ta là lâu trên chế bên mong yếu quần rồi chia nhát trọc hoàn tên nó chỉ bao yếu giờ bị chờ chào xong bây giờ tiệt xong rồi giờ toàn tên nó mong mà đi cho mua đồ y ở qua chùa là chờ bên mong đồ y trong này sẽ cứ tiến hành trả sẽ là giờ bên sai lên nó sẽ nhưng giờ giàu tu sửa cơ gạo nữa vì cho khỏi tiền bây giờ mong niệm mong gì chỉ hay nhớ cho số cho tê mà một cho số cho nhà là tê thay tê lo tê không phải căn tu nào bên mong dân dùng gọi đi cho mình nhận chùa và nhớ chỉ muốn niệm chỉ muốn gì mình đến nên nuôi nhà nó tên niệm tên gì và bên bỏ nhớ chùa nó lại tao cho bên mong chơi ít tu rủ là giờ ý giả có thể của bên cho vào trường lúa nhớ cho tao ăn nó này lúc này giờ toàn đây bé họ yêu tôi trả tiền mà hiện tại bé sai tên nó sẽ bỏ tên này tên gì nó nhưng giờ ít họ ở trong các thứ của bé sẽ đợi tôi sẽ cần cầu hoặc là từ cho bé muốn chơi ít tu rủ là